Olá, bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Travassos. Sou geógrafo, doutor em geografia e doutor em cartologia. Atualmente professor permanente do programa de pós-graduação em geografia da PUC Minas e professor colaborador do programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. Como o nosso evento foi idealizado para ser internacional, a gente vai fazer uma tradução consecutiva. Então, para essa apresentação, eu também vou utilizar o mesmo modelo, pois temos colegas de outros países que irão assistir essas apresentações, as gravações, né, tanto a apresentação ao vivo quanto as gravações. So, good morning, everybody. For those who don't know me, my name is Luiz Travassos. I'm a geographer, doctor in geography and doctor in castology. I'm currently a permanent professor in the graduate program in geography at PUC Minas University and collaborating professor in the graduate program in geography at the Federal University of Minas Gerais, Brasil. Atualmente sou professor visitante do programa de pós-graduação em cartologia da Universidade de Nova Gorica, na Eslovênia, e pesquisador associado do Karst Research Institute, também na Eslovênia. I'm currently a visiting professor in the postgraduate program in castology at the University of Nova Gorica in Slovenia, and an associate researcher at the Karst Research Institute, also in Eslovênia. As cavernas e o karst sempre me fascinaram desde que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, quando visitei a minha primeira caverna. Desde então eu passei a estudar o assunto e não parei até hoje. E foi justamente a pesquisa no karst e nas cavernas que me colocou em contato com pesquisadores de renome mundial e que acabaram por se tornar grandes amigos. Caves and karsts have fascinated me since I was about 10 years old when I visited my first cave. Since then, I started studying the subject and I haven't stopped until today. And it was precisely research in karsts and caves that brought me in contact with world-renowned researchers who ended up becoming good friends. Por esse motivo, este seminário foi idealizado para divulgar as pesquisas no karst como parte do Ano Internacional das Cavernas e do Karst, iniciativa da União Internacional de Espeleologia, e conta com o apoio de diversas instituições acadêmicas e de pesquisa, bem como a Espelaion Consultoria. For this reason, this seminar was designated to disseminate research in karst as part of the International Year of Karst and Caves, an initiative of the International Union of Speleology, and has the support of several academic and research institutions, as well as the Espelaion Consulting. Organizado para ocorrer todas as sextas-feiras até o mês de novembro, a ideia é termos 2 apresentações por dia, com tradução consecutiva do inglês para o português e do português para o inglês. Organized to take place every Friday until November, the idea is to have 2 presentations per day, with consecutive translations from English into Portuguese and from Portuguese into English. As palestras terão duração aproximada de 30 minutos, com espaço para perguntas da audiência após a apresentação. O certificado de participação será enviado automaticamente ao final do evento para o e-mail cadastrado na plataforma Simpla. The lectures will be directed approximately 30 minutes, with space for questions from the audience after presentation. The certificate of participation will be automatically sent to the registered email at the end of this event. Agradeço ao geógrafo e mestrando em geografia da PUC Minas, Eric Vinícius, pela disponibilidade em nos auxiliar nessa transmissão. And I would like to thank Eric Vinícius, geographer and master's degree student in geography at PUC Minas, for his availability to assist us during this transmission. Obrigado a todos pelo apoio, para que possamos cada vez mais divulgar o conhecimento sobre o karst e as cavernas. A primeira palestra de hoje foi uma gravação que será ministrada pelo Dr. Andrej Kranjc, e a segunda será ministrada pelo Dr. Veni, e seus currículos serão apresentados logo no início da apresentação. Thank you all for the support, so that we can increasingly spread knowledge about karst and caves. Today's first lecture will be given by Dr. Andrej Kranjc, and the second one will be taught by Dr. Veni, and his resumes will be presented right at the beginning of the presentation. Thank you very much. So,
I'll be I'll be presenting the lecture from Dr. Andrej Kranjc. He made a very nice recorded presentation, and we'll do pretty much the same. I will let the lecturer speak a little bit, and then I'll pause, and then I'll make the translation into Portuguese. Então, eu vou aqui agora apresentar a palestra do Dr. Andrej Kranjc, que nos fez uma gravação muito interessante, e eu vou fazer a dinâmica, né, como se fosse a apresentação ao vivo realmente. Então, eu vou deixar o vídeo, a palestra, né, se iniciar, vou colocar pause entre uma fala e outra e farei a tradução para o inglês para que todos possam aproveitar. Sobre o professor Andrej Kranjc, eu tenho a honra de chamá-lo de amigo, né? Ele foi meu orientador na Eslovênia para o meu doutorado, e nossa amizade aí se desenvolve já desde 1900 não, né? Desde 2005, mais ou menos, né? So, Dr. Andrej Kranjc is a geographer and castologist from Slovenia. In 1966, still a student, he started working at the Kranjc Research Institute in Postojna, Slovenia, and remained there until his retirement in 2010. In his career with the institute, he held various offices, and between 1988 and 1995, he served as head of the institute. In 1996, he was elected assistant professor of physical geography at the Faculty of Arts in Ljubljana, where he lectured coast geography until 2000. In 2001, he co-founded the postgraduate castology studies at the Faculty of Humanities in Koper, which was relocated to the Nova Gorica Polytechnic in 2003. He was elected full professor of castology at the University of Nova Gorica in 2008. He is doctor in geography and professor emeritus of castology at the University of Nova Gorica. He continues his academic life as a scientific advisor for the Kranjc Research Institute. He was the Secretary General of the Slovenian Academy of Sciences and Arts from May 6, 2008 until May 6, 2014. And he was also a vice president for the vice president of the Slovenian Academy of Science from 6 of May 2014 to 8 May 2017. Dr. Andrej Kranjc é um geógrafo e castólogo esloveno. Em 1996, ainda estudante, começou a trabalhar no Kranjc Research Institute em Postojna, na Eslovênia, e lá permaneceu até sua aposentadoria em 2010. Em sua carreira no Instituto, ocupou vários cargos e entre 1988 e 1995 atuou como chefe daquele instituto. Em 1996, foi eleito professor assistente de Geografia Física na Faculdade de Letras de Ljubljana, onde lecionou Geografia Física do Kranjc até o ano 2000. Em 2001, foi cofundador dos estudos de pós-graduação em Castologia na Faculdade de Ciências Humanas de Koper, também na Eslovênia, que foi transferida para a Politécnica de Nova Gorica em 2003. Ele foi eleito professor titular de Castologia da Universidade de Nova Gorica em 2008. Como eu disse, ele é doutor em Geografia e professor emérito de Castologia na Universidade de Nova Gorica, Universidade de Nova Gorica, e ele terminou como conselheiro científico do Kranjc Research Institute até hoje. Foi secretário-geral da Academia Eslovena de Ciências e Artes de 6 de maio de 2008 até 6 de maio de 2014, e vice-presidente da mesma academia de 6 de maio de 2014 a 8 de maio de 2017. Então, eu vou dar início à sua apresentação. Como vocês podem ver, os currículos que vocês vão ver das pessoas desse seminário vão certamente nos engrandecer bastante. Só um minuto, por favor.
Dear President, friends, colleagues, and dear participants, it's an honor and a pleasure for me to be invited to such an important meeting. I am thankful to the organizer to give me the possibility to present a paper about the origin of scientific international term karst in front of such highly respectable audience. Prezado organizador, participantes, telespectadores, agradeço o convite de participar de tão importante evento e poder apresentar um trabalho sobre a evolução do nome Kranjc para tão respeitável audiência. And now it is time to start with the lecture. E agora é o início da nossa palestra. One of founders of modern Karstology, Jovan Cvic, in his famous book Das Karstphänomen, wrote already something about the name karst. Jovan Cvic é fundador da karstologia moderna. Já em seu livro Das Karstphänomen, escreveu alguma coisa já sobre a origem da palavra karst. Also, Cvic published his book nearly 130 years ago. Even today, one can find wrong definitions of the origin of the name karst. Mesmo que Cvic tenha publicado seu livro há mais de 100 anos, mais de 200 anos, né, na verdade, que tradução errada, embora Cvic tenha publicado seu trabalho há quase 200 anos, ainda hoje nós vemos erros quando se fala da palavra karst no mundo. Aqui estão dois exemplos. Here we have two examples. Karst region is not in Serbia, as is written here, and the term karst does not come from Slav word Kranjc. Aqui são dois exemplos. A região do karst não é na Sérvia, como está escrito, e a palavra karst não vem do termo eslavo Kranjc. Plateau Kras is part of Dinaric Karst, which is very important karst region in the frame of Central Europe. O Planalto de Kras, ele é um platô importante que faz parte do karst dinárico na Europa Central. We can see that Dinaric Karst is quite important by its surface. I would like to emphasize especially the surface 60,000 square kilometers. Vemos aqui a importância do Planalto de Kras dentro das montanhas dináricas ou do karst dinárico, e eu gostaria de ressaltar aqui a importância da sua extensão de 60.000 quilômetros quadrados. And on its northernmost side is plateau called Kras. E na sua porção mais ao norte, nós temos a região que é chamada de Planalto de Kras. In Slovene language it is Kras, Karso in Italian and Karst in German.
Na língua eslovena é Kras, em italiano é o Karso e em alemão Karst. Plateau Karst is in nowadays Slovenia, on the border between Slovenia and Italy. O Planalto de Kras está hoje atualmente na região da atual Eslovênia, na fronteira com a Itália. From this geological map, we can see that it is the first karst plateau of generic karst. Neste mapa geológico, podemos afirmar que é o primeiro planalto kárstico do karst dinárico. On the west is alluvial plain of Socha River, Friuli Plain. A oeste, nós temos a planície aluvial do rio Socha, a planície do Friuli. And Karst Plateau is just above the plain. E o Planalto Kárstico está logo acima dessa planície aluvial. And from this plateau Kras southwards stretch generic karst. E deste Planalto Kras até em direção ao sudeste, alonga-se, né, o karst dinárico. In prehistory or the first history, Plateau Kras belongs to the kingdom of Hystrians. Na pré-história ou história inicial, o Planalto de Kras pertencia ao reino dos Ístrios, que era uma tribo da Ilíria. Illyrian tribe or of Illyrian tribes. And nearly 200 years before Christ, Romans conquered this territory. E quase 200 anos antes da época de Cristo, cristã, os romanos dominaram essa região. So we don't know what was original Illyrian name of the plateau, but from this name, Romans made it in classical Latin Karsos. Nós não sabemos especificamente a origem da palavra pelas tribos ilírias, mas os romanos, então, transformaram o termo para o latim clássico Karsos. That's from the base Karus and the root Kar, which means stone. É da base Karus, base linguística Karus, e a raiz Kar, o que significa pedra ou rocha. From the accusative form of the Latin name Karsus, that is Karsum, developed three names for all this in Roman language, German language and Slav language. Da forma latina acusativa, tem-se Karsus, Karsum, e os nomes Karso para o italiano, que herdou esse termo, Karst na forma germânica, e Karso in Italian, Karst in German, and Kras in Slovenian. It's written here how from Karsum become Kras. E aí nós temos no século IX, né, a transformação como Karsum acabou virando na língua eslovena Kras. And the German form, which was used in literature, the name Karst, developed according to the laws of German language. Da palavra Kras, eslovena Kras, né, tem-se aí a popularização para a língua germânica Karst. In Europe, especially Southern Europe, on the Karst, there are many examples of names derived from the pre-Indian, Indo-European root Kar, Gar, or even Kal.
Na Europa, e principalmente na região do Planalto de Kranjc, temos exemplos aí derivados da raiz pré-indo-europeia, kar, gar, ou até mesmo kal, todas significando rocha ou pedra. So you can see many names from France, from southern France. There are also two scientific terms which developed from this root, that is Kranjc and Karen. Nós temos aí exemplos da grafia na língua francesa, que derivaram do Kranjc, e nós temos dois termos científicos importantes, que é o Kranjc e o Karen. And I would like to especially to pay attention to the name, to toponym from Burgundy. You see La Crasse. Eu gostaria de chamar a atenção à toponímia da região da Burgúndia, que seria ali La Crasse. The name karst in different forms appeared in all documents from, mostly from Carniola, from nowadays Slovenia, from 12th century onward. Aqui nós temos o nome Karst, né, em documentos antigos na região da Carniola, atual Eslovênia, a partir do século XII até o presente. The Slovene name Kras, in written, that means in print, was first from 16th century on. An example is famous naturalist Balthazar Aché. O nome Kras, primeira vez escrito, a primeira vez que foi publicado o termo Kras, foi a partir do século XVI, por esse naturalista esloveno, Balthazar Aché. Who published the map of Carniola, and you see it's written here na Krasi, that means on the karst. E aqui neste mapa você vê a região, né, foi publicado pelo Aché, e você vê a região do Planalto de Kranjc, escrito na Krasi, que significa no karst. On Kras. How it happened that from this local name of small plateau developed international scientific term. Então, agora a gente explica como um termo local de um pequeno planalto kárstico se desenvolveu ou foi conhecido, né, internacionalmente pela literatura científica. We have to pay attention to the political situation of the 18th century. Carniola was part of Austria, so in Trieste Bay, that's the only access of Austria and the middle, we can see the middle Europe to the Mediterranean. Então, nós temos que primeiro entender as relações políticas ou geopolíticas do século XVIII. A Carniola, que é essa região em amarelo, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Especially important is the port of Trieste, who became free port. E a gente tem que chamar a atenção à existência do porto de Trieste, que se tornou um porto aberto em 1719. It is important to tell that west of Plateau Karst, it was Venetian territory, and the peninsula of Istria was the same, and we know. É importante chamar a atenção que a oeste do Planalto de Kranjc nós tínhamos o território veneziano, da República de Veneza, assim como a região da Istria. That Austria and Venice were not in good relations, and further down towards southeast was Turkish or Ottoman Empire, where it was, of course, impossible to cross. Então, nós sabemos que as relações entre o Império Austríaco e a República de Veneza não eram muito boas,
E mais ao sul, no sudeste, nós tínhamos a presença do território turco ou Império Otomano, que era impossível também cruzar. So only this small part of coast, which belongs to Austria, was accessible for Austrian and for Middle Europeans. Somente essa pequena parte de costa, né, do porto de Trieste, era acessível aos centro-europeus ou aos austríacos. From Vienna, the main road was from Vienna to Trieste, and travelers who traveled this route crossed normal fluvial relief landscape from Vienna up to Postojna or to the beginning of the plateau karst. Nós tínhamos, então, uma estrada que ligava Viena até Trieste e os viajantes ou naturalistas cruzavam planícies fluviais normais até mais ou menos a região de Postojna, que era o início do Planalto de Kranjc. And the landscape of this plateau, karst landscape, was so different that all these scholars, when publishing guidebooks or diaries, they specially mentioned this unusual characteristic landscape of karst. Então, todos esses estudiosos, pesquisadores, cosmógrafos, topógrafos, chegavam a essa paisagem e destacavam todas as suas características particulares em seus livros de viagem, em seus diários e pesquisas. An examples here are two old maps where you can see the name where appeared already the name karst. Ali naqueles dois mapas antigos vocês puderam perceber a presença já do termo karst. And in 19th century, the scientific research of karst or karst regions began, and we have here mostly Austrian and Slovenian geologists and geographers. Já no século XIX, então, começaram-se as pesquisas mais científicas sobre o karst, e aqui são alguns nomes de cientistas austríacos e eslovenos, a maioria deles geólogos e geógrafos. Made this already in the first part of 19th century. And another example is military map with the same karst, and we can see. No mapa anterior vocês viram, né, um exemplo de um mapa militar de 1740, já com a palavra, com o termo karst. That already in the titles of their works, of their published works, the name karst appeared. Nessas duas pesquisas, nós temos já no título do trabalho o surgimento da palavra, do termo karst. Work of karst region, not of plateau karst, but in neighborhood, in our day Croatia, where the author used already karst. Esse trabalho já mencionava a paisagem kárstica, mas não no Planalto de Kranjc especificamente, mas na vizinha Croácia, e da mesma forma com o termo nos títulos. As definition. Now, and in 1830, mineralogist and museum director Franz Hohenwart published the guide to the Postojna cave, illustrated by local painter Schaffenrath, and in the introduction. Nós tivemos ali a primeira publicação, um guia de viagem da caverna de Postojna, na Eslovênia, que foi feita por um diretor de um museu de ciências naturais ali da Áustria, e ilustrado por um famoso pintor. To the book, to the guidebook,
he wrote that karst is not only plateau of karst, but such landscape is stretching from alluvial plain along the Adriatic Sea down to the Greek island Kefalonia. Em 1830, esse pesquisador informou que o karst não era somente restrito à região do Planalto de Kranjc, mas sim se alongava em direção sudeste até a ilha grega, né, de Cefalônia. So it was first time mentioned that karst is not only on the karst, but it is general term. Foi a primeira vez que foi mencionado que o karst não era somente o Planalto de Kranjc, mas era uma paisagem com as características similares. Thank you for your attention and obrigado. Obrigado por sua atenção e agradeço. Bom, deixa eu sair dessa... Estou iluminado aqui. Bom, então, como eu disse para vocês, o professor Kranjc, ele iria ter feito a palestra ao vivo mesmo, mas eu dei a opção para os participantes ou mandarem o vídeo, que eu faria uma tradução com legenda posteriormente, mas eu achei melhor manter a dinâmica do evento e fazer dessa forma mesmo, né? Eu acredito que nós temos aqui algum tempo para algumas perguntas, caso vocês tenham, e eu, dentro do possível, posso aqui tentar respondê-las. Caso contrário, eu encaminho essas perguntas ao professor Kranjc, que nos responderá, e depois eu posso enviar para o e-mail dos cadastrados, né? Agradeço aí a presença dos alunos, amigos, estou vendo aí nomes conhecidos, Ricardo, Fernando, Hernando, Isabela. Muito obrigado a todos. Eu acho que a palestra ela foi bem, digamos, autoexplicativa, né, pelo professor, então não deve ter aí muita pergunta, mas vocês podem fazer aqui no chat e eu tento responder. Eu vou tirar a minha cara, vocês não são obrigados a ficar vendo ela, né? Mas, Ricardo, Fernando, agradeço aí pelas considerações. O professor, como vocês viram pelo currículo, é uma experiência fantástica, é um pesquisador fantástico, é uma pessoa muito fantástica, né? E é quem basicamente, junto com o professor Koller, que me fez seguir, né, nesse caminho aí pelo karst, praticamente só isso, né? Seja o karst em qualquer área humana ou física, eu estou tentando mexer com ele, né? Ok. Opa, Fernando, vocês acham que ainda existe confusão entre a origem do termo e a origem da ciência, que é a karstologia, né, a karstology? Olha, eu acho
que ainda existe um pouco de confusão ou até mesmo desconhecimento, né, do que é a karstologia. Você fala uma coisa dessa, karstologia, o pessoal acha que é um xingamento, né? Nós temos uma tarefa, você também, Fernando, professor, né, professor Ricardo, o Hernando, a gente tem uma tarefa muito árdua, que é mostrar a karstologia como se fosse essa geografia que nós conhecemos, ou as ciências naturais, né, uma ciência que é bem complexa, ela é bem completa, né, que não fica restrita somente à caverna em si. Uma coisa é a espeleologia, que trabalha, sim, com uma coisa importante que é a caverna, e a outra coisa é você considerar, né, a caverna como parte de um sistema gigantesco que é esse karst. Né? Vocês viram ali pela imagem do professor mostrando o karst dinárico, você tem praticamente ali aquíferos que são além fronteiras, e que são aquíferos que se estendem por todo aquele karst dinárico, por exemplo. Né? Então, ainda há muita confusão, as pessoas, às vezes, fazem uma simplificação, não que seja uma heresia ou péssima, mas uma simplificação de falar, por exemplo, só a geomorfologia kárstica, né? Mas, na verdade, a karstologia é mais complexa e completa no sentido de você trabalhar com a vertente física, com a vertente humana e com a vertente biótica, né? Então, nós teríamos esses três grandes pilares, né? Então, é mais ou menos isso. Ainda tem essa confusão, né? Mas é também compreensível, né? Se nós pensarmos... O primeiro trabalho, assim, que a gente pode pensar na geografia, tá? Que mencionou karst, foi uma obra do Aziz Absaber, na década de 70, né? Os primeiros mapas, também na década de 70, com dois franceses e o professor Heinz Charles Kohler, né? E depois, em 1989, a primeira tese de doutorado somente com o termo karst, somente sobre, né, o karst, no caso, o karst de Lagoa Santa, né? E aí, basicamente, a partir da década de 90, a gente começa a ter essa popularização um pouco maior do karst, que, por um lado, é muito bom se popularizar, né, ter conhecimento, etc. Por outro lado, às vezes é alguma armadilha, né, em que você tem pessoas que fazem uma leitura, às vezes, muito superficial do que é o sistema realmente, e aí a gente cai com alguns problemas ou erros, né, conceituais graves que podem ser perpetuados, né? Então, mas nós estamos aí, eu acho que já avançamos bastante, né? E quanto mais gente trabalhando realmente e que queiram trabalhar em conjunto e não de forma, eu brinco, de voadoras acadêmicas, né? Eu acho que não precisa disso. Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo e nós precisamos ter uma união para que a karstologia ela seja realmente conhecida, porque, afinal de contas, muito das civilizações humanas se desenvolveram por causa do karst, continuam por causa do karst, né? A economia gira em função do karst e das suas feições, tá? Eu acho que é mais ou menos essa a opinião. Bom, essa é a minha, né? Assim, a minha opinião, mas, claro, eu sei que alguma coisa, né? Que o professor, pela amizade, pela proximidade, ele compactua também um pouco com isso e conhece, né? Essa evolução aqui no Brasil. Nós temos espaço aí para mais algumas perguntas, caso queiram. Senão eu vou entrar aqui a gente vai entrar num intervalo, né? Para aguardar a próxima palestra. Eu me esqueci agora. Alguém me ajuda? Eu esqueci o horário. É tanta coisa para eu abrir aqui. Peraí, rapidinho. Nós temos aqui a próxima palestra, ela é às 11h30, né? Por causa do fuso horário. Nós temos aí um tempo para um café, né? Alguma coisa. Espero que vocês voltem, né? Igual eu brinco com meus alunos, não fujam.
E aí, nos próximos eventos, a gente vai estar começando às 9 horas da manhã. Eu vou fazer uma breve recapitulação do último dia, né? E aí a gente continua.
Bom dia a todos. Novamente aí retornamos do nosso intervalo e eu vou agora apresentar o nosso segundo palestrante, né? Nós marcamos às 11h30 e 8h30 no horário do Novo México. E aí eu vou então formalizar aqui a apresentação do Dr. George Veni. So, Dr. George Veni is the Executive Director of the National Cave and Karst Research Institute and President of the International Union of Speleology. His background education, he's a Doctor of Geology from the Pennsylvania State University. He has a Master's of Geography from the Western Kentucky University. And he is also, of course, for the beginning, a geologist from the University of Texas at San Antonio. George's stories has come full circle. In 1975, he visited Carlsbad Caverns and fell in love with caves. At first, he dedicated his life to their exploration, but the more he saw, the more he wanted to learn. While he soon got the bachelor's, master's, and doctoral degrees in geology and geography, he found everything about caves fascinating. His first published research paper was on cave biology. His second was on cave paleontology and archaeology. There was such diversity in caves that caves became a lifelong fascination for him. In 1987, he started his own cave and karst environmental consulting company. 20 years later, he was honored when hired as a National Cave and Karst Research Institute's executive director. He moved to the NCKRI headquarters in Carlsbad, New Mexico, United States. The circle was closed, his journey complete, and also renewed since he is still active working and researching in karst areas. Então, Dr. George Veni é diretor executivo do National Cave and Karst Research Institute e presidente da União Internacional de Espeleologia. Ele é geólogo, mestre em geografia e doutor em geologia. A história do Dr. George deu uma espécie de volta completa. Em 1975, ele visitou a Carlsbad Caverns e se apaixonou pelas cavernas. No início, dedicou sua vida à exploração como espeleólogo, mas quanto mais via, mais queria aprender. Embora logo tenha obtido os graus de bacharelado, mestrado e doutorado em geologia e geografia, continuou a achar tudo sobre as cavernas muito fascinante. Seu primeiro artigo de pesquisa publicado foi em Biologia de Cavernas, seu segundo em Paleontologia e Arqueologia de Cavernas, e ele viu que havia tanta diversidade, né, nas cavernas que se tornou um fascínio para toda a vida. Em 1987, ele iniciou sua própria empresa de consultoria ambiental, e 20 anos depois ele foi homenageado ao ser contratado como diretor executivo do National Cave and Karst Research Institute. Ele se mudou para a sede do Instituto em Carlsbad, no Novo México, Estados Unidos, e o círculo foi, de certa forma, fechado. A sua jornada foi concluída, mas é também renovada, uma vez que ele ainda está trabalhando e pesquisando com as áreas kársticas. So, I welcome George Veni, Dr. George Veni, for his presentation. It's always an honor to be with him, and it's a person and a researcher that I fully admire. Thank you, Luiz, my friend. It's good to be here. Thank you for organizing this. And you found our new website because that information is on our new website. We have not publicly announced our website yet, because we had to put it on the internet before we could fix some things. So there's still some small things to fix, but then we'll announce it in a couple of weeks. But thank you very much. I will go ahead and put my presentation up here, and if we're ready to start, and I know you will be translating, so I'll try to go slowly as I make this presentation. So welcome everyone to the International Year of Caves and Karst. Again, I thank Luiz and his team for putting together this workshop to celebrate in part the International Year. I'll be talking about environmental impact assessments in karst. Many times people feel
They are very complicated and don't know exactly what to do and how to proceed. So this presentation gives you some simple steps that everyone can follow in any karst area and adapt this to your local needs. Bom dia a Yes. todos. Eu agradeço Luiz e sua equipe por ter colocado esse evento em ação, né? E ele nos dá as boas-vindas ao Ano Internacional do Karst e das Cavernas, né? E ele, então, apresenta agora uma palestra sobre os passos, né, que você pode conduzir para avaliação de impactos ambientais em áreas kársticas. Okay. Karst is diverse. These photos show karst as it appears in different areas of the world. We have China, Philippines, Kentucky, and the deserts of the United States here. Karst é uma paisagem diversa, e como podemos ver aqui nas imagens, nós temos karstes, exemplos da China, das Filipinas e nos desertos dos Estados Unidos. That makes it complicated in some ways to develop environmental impact assessments. E isso nos torna difícil trabalhar com essa avaliação de impactos ambientais. And so what I recommend is that we develop a strategy, not a plan. A plan is something that's fixed, that cannot be changed. A strategy is flexible and allows you to change with the situation. O que eu recomendo, justamente por essa diversidade, é que façamos uma estratégia e não somente um plano, pois o plano é algo muito fixo e não daria certo para o karst, enquanto a estratégia é alguma coisa flexível. Okay. So this is an outline of my presentation for today. Então aqui está um resumo dos tópicos que eu apresentarei hoje. We will first talk about defining the impact that you are trying to prevent. In this case here, there's a highway that's being built. Vamos primeiramente definir o que é impacto, e neste exemplo é uma construção de uma rodovia. We then need to define the area of study and the tools and data needed to understand it. Então devemos identificar a área, as ferramentas necessárias e os dados necessários para a pesquisa. Next is collecting the data and analyzing the data. Precisamos então coletar as informações e analisar essas informações. After that, we have to define the critical area and carrying capacity, and I will explain these terms later. Devemos identificar áreas críticas, bem como a sua capacidade de carga, e eu explicarei esses termos posteriormente. There are some general recommendations I will make, and we will talk about any refinements or improvements on the strategy that you create. Demonstrarei algumas recomendações e, ao final, alguns refinamentos que podem ser feitos nesta avaliação de impacto. Okay. So, the impact. We need to define the impact. Nós precisamos definir esse impacto. There are many different types of impacts. For example, there's a potential or a future impact. We have this green area here that's not developed, but it may be planned for development, so there's time to work with those plans and to make them as safe as possible for karst and the people. Precisamos identificar os potenciais problemas e os futuros problemas. Nessa imagem, por exemplo, nós temos essa parte verde não habitada, mas que pode ser, em algum momento, ocupada. Portanto, devemos trabalhar junto no planejamento dessa ocupação. We also have existing impacts and emergency impacts. So here's an example. There's a road right here, and there is water that's polluted from cars that comes off the road. That's existing. An emergency impact is if a truck spills and gasoline or chemicals then go off the road and into the karst.
Precisamos, então, compreender os impactos existentes e aqueles que seriam causados por emergências, né? Ali nós temos uma rodovia que todo o escoamento desta rodovia já se sabe que atinge aquela região, enquanto que se tivermos um derramamento de óleo ou combustível por um acidente, este seria, então, um impacto para solucionar, né, de forma emergencial. And it's important to plan for emergencies. Most people don't do that, and then there are problems that occur that could have been avoided by good planning. É preciso que pensemos sempre nesses problemas de emergências, pois nem todo mundo faz isso, e muitos problemas poderiam ser evitados se essas ações fossem pensadas anteriormente. Most impacts that are studied are for water quality, to prevent pollution of water. A maioria dos estudos são feitos sobre a qualidade da água para prevenir a poluição da água. But something that is forgotten many times is water quantity, how much water is available. As this city continues to grow over the coast, more and more water is needed. And is there enough water to sustain this community? Então, sempre se fala da qualidade da água, mas se esquece com frequência da quantidade dessa água, especialmente no karst. Então, essa cidade que tende a crescer e está sobre o karst, ela vai ter a capacidade de utilizar esta água do karst? Another common study is for sinkhole collapse, where the ground obviously falls down into the earth. Um outro problema é o colapso do solo, da cobertura, né? No caso, as dolinas de colapso, que podem danificar a água subterrânea. But in some areas, we also have flooding of sinkholes, where collapse isn't the problem, but during a rainy season, the sinkholes flood for different reasons, and if you have a building, a home in there, then you will have problems. Em outros casos, nós temos, ao invés do colapso, nós temos o alagamento dessas dolinas, então, que se enchem por algum motivo. Então, você tem o alagamento de casas, outras construções, e aí se tem o problema. We also have ecological impacts for rare or endangered species, and there are many other types of impacts. These are just examples. Nós temos os impactos ecológicos, no caso de espécies ameaçadas ou espécies endêmicas, mas isso são só exemplos, nós temos vários outros problemas ecológicos. Our next step is to identify the area and the information and the tools needed to study the problem. Primeiramente, temos que identificar a área, os dados e as ferramentas necessárias para estudar este problema. Is the area predefined? For example, is it a construction site? These are all areas that are designated for construction, and so these are the areas you are limited to study. Primeiramente, a área ela é pré-definida, né? Então, aqui nós temos exemplos de locais para a construção previamente definidos. In some cases, the area may be defined based on cultural or political boundaries. Em alguns casos, a área pode ser definida, né, em razão de fronteiras culturais ou políticas. Also, some projects are based on hydrological or biological boundaries, and you need to determine if you have to conduct a study to define those areas. Em alguns casos, as áreas são limitadas por fatores hidrológicos e biológicos, e você precisa estudar a área para definir isso. For example, if you are trying to protect a spring or a well that provides water to a city, you need to then define the drainage area for that well. If you are trying to protect the species, you need to define the habitat for that species. So studies sometimes are needed first. Às vezes, os estudos são necessários primeiramente, porque se você está lidando com um poço ou uma nascente, uma fonte para abastecimento de uma cidade, você precisa definir a área de recarga ao entorno desse local. E se de outra forma você está estudando biologicamente, você precisa definir, conhecer e estudar
o ecossistema dessa espécie. Okay. Our next step is to collect the data. O próximo passo, então, é a coleta de dados. On the left here is a list of basic data that you need to collect. Aqui nós temos uma lista básica do que você precisa para coletar. What we tried to do is create a GIS database with topographic, geologic, soil, well data, water elevation and chemistry data, and maps that show human infrastructure, roads and buildings that are already constructed. Primeiramente, você tem que criar um banco de dados dos sistemas de informação geográfica, contendo mapas topográficos, mapas geológicos, mapas de solo, informações relacionadas aos poços, a elevação do nível de água e sua composição química, e mapas que mostrem infraestrutura humana. We also need to collect data on our Kranjc features. Nós também temos que levantar, colecionar aí dados sobre as feições kársticas superficiais. And so on the right, we have a chart. This is the first of a long chart that you'll see. And it starts by asking, do we have an adequate database of Kranjc features? Aqui é um primeiro fluxograma de vários que vocês vão ver hoje. E a pergunta é, nós temos um banco de dados adequado sobre as feições kársticas na região? If we don't have an adequate database, then we conduct a field survey for Kranjc features and we geologically evaluate the data. Então, se a resposta for não, você vai fazer um trabalho de campo para poder identificar essas feições e depois avaliar, geologicamente essas feições kársticas. If we do have a database, we go in this direction, and then we do a survey just to confirm that it is a good database, that it has everything we need, and then we evaluate the data. Então, se nós temos um banco de dados, nós vamos conduzir uma pesquisa para verificar se esse banco de dados ele é sólido. E aí, então, iremos avaliar esse material. After the evaluation, we then ask the question, do we need more data? Do we need more field surveys? Are there gaps in the data? If there are gaps, if we need more data, then we go here and go back and collect more data and then go through the process. And we may have to do this multiple times before we have enough information, and then we go downward to the next steps. Então, após avaliado, as informações sobre essas feições kársticas, é feito novamente pesquisas de campo para verificar se isso está satisfatório. Caso esteja satisfatório, passamos para um próximo nível. Caso não esteja satisfatório, retornamos para a pesquisa de campo novamente, para depois avaliar geologicamente essas feições e fazer novamente a pergunta. É comum, às vezes, esse ciclo várias vezes para que possamos, então, chegar e continuar o processo. For the data collection, there are different types of cave and karst data to collect. Para a coleta de dados, existem vários tipos de dados para pesquisa no karst e nas cavernas. The first and most fundamental step is to do a geomorphological survey, to go out and actually measure and study your karst features, no matter how small. Small features can be very important. O primeiro passo é conduzir uma pesquisa geomorfológica no campo. É importante ir no campo e medir todas as feições que forem encontradas, não importando o tamanho. Feições muito pequenas podem ser muito importantes para o karst. There are many tools that we can use, not just topographic maps, but tools like LiDAR that can be very useful. Nós podemos usar várias ferramentas, como mapas topográficos, mas o LiDAR é um tipo de ferramenta importante, não somente as cartas topográficas. It's important to map or survey all caves and karst features, physically, to know their size and shape, their depth,
geologically, biologically, and culturally. É importante pesquisar todas as cavernas e as feições kársticas do ponto de vista físico, do ponto de vista geológico, biológico e cultural. I will say that sometimes geologists will say, I don't need to worry about the biology. I'm doing the geology. As a geologist, I've found many times the biology, the archaeology, the paleontology have been critically important to teach me things about the geology. Eu preciso dizer que muitos geólogos dizem que não precisam trabalhar com a parte biológica, por exemplo, porque ele está trabalhando com a parte geológica. Eu, como geólogo, várias vezes aprendi com vestígios arqueológicos, paleontológicos e até mesmo culturais. Next, you can also use different tools. Common tools in karst are dye tracing and geophysics. Nós utilizamos aqui também o uso de traçadores e processos de geofísica. Our next step is to analyze the data. O próximo passo é analisar essas informações. Geologically, we're looking at these steps. We're looking at analyzing the data lithologically, the type of rock, structurally, geomorphologically, hydrologically, biologically, culturally, and ultimately in terms of its vulnerability, how sensitive it is to whatever impact it is, contamination or other issues. Então, nós temos vários tipos de análises que são feitas nesta fase. Nós temos análises litológicas, que são tipo de rocha, análises estruturais, análises geomorfológicas, hidrológicas, biológicas, culturais e, por fim, de vulnerabilidade desse sistema. Okay, so we left off here asking if more field surveys were needed. And if the answer is no, we analyze the karst feature database. Again, we ask, are more observations needed? If yes, we go back and collect more data. If the answer is no, we create an evolutionary model of cave and karst development. I will explain that. And then again, we ask if more information is needed. And at each of these steps, we may need to go back and collect more data to give us as accurate a model as possible. Então, nós voltamos para aquela questão de perguntar se aquelas coisas que foram levantadas estão corretas. Caso seja negativa a resposta, iniciaremos outra vez essas pesquisas para a consolidação da sua base. Caso contrário, você retorna para o início e esse processo vai sendo feito dessa maneira. All right. So an evolutionary model. This is what's very important about this environmental impact assessment strategy. Aqui nós temos um modelo evolutivo do Kranjc. É uma estratégia muito importante para essa análise dos dados. Karst evolves in different ways in different areas. And so to understand the details, you really need to create a model to know specifically what is happening in your area. O Kranjc se desenvolve de maneiras diversas em diferentes partes, e para compreender o seu sistema kárstico é importante o desenvolvimento de um modelo evolucionário para compreender da melhor forma possível o seu funcionamento. For example, this is a groundwater contamination site that I worked on. These areas in pink are an old landfill, and contaminants were leaking out of the landfill, and they were only found near the landfill, but not very far. Aqui está um exemplo de uma área que eu trabalhei com contaminação de lixiviados de um aterro sanitário. A contaminação ela ficou muito restrita ao espaço do vazamento. I was asked to work on this project, and I went about 500 meters away from the landfill. All the other wells were within 10 meters of the landfill. I went 500 meters away and said, drill a well here. And they marked the spot on the ground 2 meters away. I said, no, not there, right here. Ele resolveu, a partir da contaminação, andar cerca de 500 metros. I'm sorry, George, 500 meters? 500 meters, yes. 500 metros a partir da contaminação.
E aí eles tentaram marcar, tipo, a 2 metros de diferença. Ele disse, não, eu quero a 500 metros dessa distância. They asked, why do you care? It's 2 meters, what's the difference? I told them that if you drill here, you will go down 14 meters, you will hit a cave, it will be 1 meter high, and you'll have the highest level of contaminants that you found so far. They did not believe me, but they drilled the well and they found exactly what I said. Então, o que acontece? Eles tentaram cavar 2 metros antes desses 500 metros que pedi, e eles falaram o seguinte, mas qual é a diferença entre 2 metros e 500 metros, né, de distância? E ele falou que é porque aqui embaixo, se você cavar, vai ter uma caverna, e aí o nível de contaminação ele vai estar muito raso. E eles, então, cavaram e verificaram que cerca de 14 metros você já tinha, chegando nessa caverna, vendo um nível de contaminação muito próximo da superfície. After that, they were quite surprised. I went out another 2,000 meters, and I said the same thing, drill a well here. And they didn't believe me, but they did it. And again, they found the highest level of contaminants at that site. Após essa experiência, ele solicitou que fosse cavado outro poço, né, para verificar a contaminação a 2 quilômetros de distância. Eles não acreditaram, mas cavaram mesmo assim e verificaram altos níveis de contaminação. I would love to tell you that I am the smartest and best hydrogeologist, karst hydrogeologist in the world, but I'm not. It's just that I understood the area. I developed a conceptual model. I know the details of how groundwater moves, and I could make these predictions. Eu gostaria de afirmar que eu sou um excelente hidrogeólogo, um geólogo perfeito, mas, na verdade, o que eu fiz foi desenvolver um modelo evolutivo conceitual e conheci a área, então eu pude fazer tais previsões. That's why creating an evolutionary model is the most important step of this whole karst assessment process. É por isso que desenvolver esse modelo evolutivo, ele é a ferramenta mais importante desse processo de análise de dados. Our next step is to define the critical areas for whatever the impact is that we're working on. O próximo passo é definir as áreas críticas, né, sobre quaisquer locais que forem desenvolver o projeto. Your critical areas may be hydrological, they can be biological, or cultural for archaeological or modern cultural reasons. As áreas críticas, elas podem ser definidas, né, pelos usos aí hidrológicos, biológicos, culturais do ponto de vista arqueológico ou culturais do ponto de vista da Idade Moderna. The red line on the right, shows the area where water may be able to reach these shallow vadose caves. And so this is a hydrological boundary in red. Então, em vermelho, nessa área, é possível verificar uma fronteira ou um limite hidrológico, pois indicam que a drenagem vai para essas cavernas vadosas que estão marcadas aí no mapa. The scale of this map is only about 500 meters from one side to the other. A escala desse mapa é basicamente 500 metros de um lado ao outro dele. Now, down here in the lower left, the scale is different. It is about 80 kilometers from one side to the other. No outro mapa, a escala é um pouco diferente. De um lado ao outro, são cerca de 80 quilômetros. This map shows biologically important areas for endangered species. Esse mapa mostra áreas importantes do ponto de vista biológico para espécies ameaçadas. So again, these are defining the critical areas that are needed for protection. Então, novamente, isso é identificar as áreas críticas, né, para a proteção. Next is to define the carrying capacity. Após isso, é a definição da capacidade de carga. Carrying capacity tells you how much of an impact is possible before you do harm. A capacidade de carga é uma medida de
de quanto aquele espaço recebe um impacto, né, antes de iniciar o processo. For example, you can have pollutants in water, but the water may not be polluted because it does not have enough pollutants. Um exemplo, você pode ter uma água poluída, né, ou com contaminantes, mas que ela não estará poluída do ponto de vista ambiental, porque você não tem a quantidade suficiente de contaminantes para poluí-la. And in that example, the carrying capacity would be the amount of pollution that the water can hold before it becomes polluted. Então, a capacidade de carga seria justamente isso, a quantidade de contaminantes que aquela água pode receber, né, antes de recebê-los. So now we will continue with our chart. We will define our critical areas, and we will define the limits on the use of that area and its development. Então, nós vamos continuar com o nosso organograma, que é definir essas áreas, né? E I'm sorry, George, can you say again? Define the areas, right? The limiting factors, what limits the development and use of that karst. Sim. Feito a capacidade de carga, então você vai delimitar essas áreas, né, limites para o impacto no karst. Now, this is a little different from the next question, is the carrying capacity known? And so the limiting factors are things that prevent you from growing or limiting, from developing, whereas the carrying capacity is just the capacity of the karst itself, if everything could be developed up, as far as it could go. Então, é importante saber se existe essa capacidade de carga, né, no karst, para saber se a paisagem vai receber aqueles impactos de uma maneira não tão ruim, digamos assim. E se você não tiver essa capacidade de carga já mais ou menos estabelecida, é necessário elaborar a capacidade de carga. If the carrying capacity is known, for example, how much pollution can be in the water before it's harmful, then we have to ask, do the critical areas provide enough protection? Então, se você conhece a capacidade de carga, por exemplo, quanto de poluentes aquela água pode receber, né? Essa capacidade de carga, ela se adequa aos limites estabelecidos por você anteriormente? If you're not sure if the critical areas provide enough protection, then you collect and analyze more data, and then you come back and ask the question again. Se você não está seguro de que os dados existentes eles vão cumprir com aqueles limites propostos de proteção, você deve coletar novos dados e novamente realizar a mesma pergunta. If the critical areas do provide enough protection, then you can establish your karst protection zones. Então, se esses limites estabelecidos agora estão corretos ou adequados, você pode, então, estabelecer a sua área de proteção do karst, né, ou uma zona de proteção da sua área kárstica. If your carrying capacity is not known, or if your critical areas do not provide enough protection, then we go to the left side of the chart. Se você não conhece a capacidade de carga ou a que foi estabelecida não garante a proteção dos limites que você estabeleceu, então a gente vai para a parte esquerda do gráfico. So, if the carrying capacity is not known, you ask, can data be collected? On the land use, you analyze the data, and then you come back and ask the question again. Então, se essa capacidade de carga ela não é conhecida, você tem que se perguntar se é possível coletar dados em relação a essas áreas limites. Então, você vai ver os usos da terra e aí você retorna para a pergunta. If no more data can be collected, or if the critical areas do not provide adequate protection, then you recommend limiting your impervious cover to 15%, and I will discuss this more. 15%. Então, se a sua capacidade de carga não é conhecida e você não consegue estabelecer uma nova capacidade de carga, ou
essas informações não satisfazem os limites de proteção impostos, você deve, então, estabelecer um limite de uso dessa região em 15%, e nós iremos ver isso mais à frente. So I'm going to now give you some general recommendations. The first type is, the first major recommendation is to manage the drainage basin for your karst area. Então, aqui são algumas recomendações, e uma das principais é essa de você tentar gerenciar, né, a sua rede de drenagem. The red line you see is a cave. It has an underground stream, and the water comes out here as a spring. Aí, nessa linha vermelha, vocês vejam uma caverna. Essa caverna possui água subterrânea e logo naquele ponto que foi mostrado é a ressurgência, né? Você tem uma nascente naquele ponto. The black line shows the drainage basin boundary for the area that provides water to that spring. Já a linha preta pontilhada é justamente o limite da área de drenagem dessa caverna. If we protect the drainage basin, then we are managing many, many aspects of protecting and properly managing our karst aquifer. Se nós protegermos essa área de recarga, nós conseguimos manejar uma série de problemas que ocorrem no karst e, consequentemente, nas cavernas. Similarly, if we're talking about biology, we need to manage the habitat. De forma similar, se nós estamos lidando com a biologia, nós então temos que manejar o habitat. This area is about 120 kilometers from north to south, and all the colors represent different type of cave karst species habitat. Então, aqui nós temos nessa área de norte a sul, basicamente 120 quilômetros, e cada cor representado no mapa é uma espécie diferente em um determinado tipo de karst. Once we know where the species are, then we can make good recommendations in terms of how to protect them and how to keep human development from harming them, and in ways that can also be good for business. Uma vez que identificamos essas espécies, nós podemos então identificar potenciais limites de proteção que protejam essas espécies, obviamente, e também isso é bom para os negócios. Okay, now we have the question of impervious cover. Agora nós temos aquela pergunta sobre a cobertura impermeável. Impervious cover refers to any artificial cover on the surface that keeps water from going down into the aquifer, such as roads, parking lots, buildings. A cobertura, a impermeabilização, né, ou a cobertura impermeável é qualquer estrutura antrópica ou artificial, como estradas, estacionamentos e outras superfícies que não permitem que a água vá para o aquífero. There was a study done about 30 years ago, almost 30 years, where they looked for a simple way of defining the impacts on water quality and on biology in surface streams. Há cerca de 30 anos atrás, teve um estudo que buscava estudar os impactos da qualidade de água, principalmente para a biologia. What they found was that impervious cover was a very convenient and easy measure of impact. O que eles descobriram foi que essa impermeabilização era uma forma muito fácil de se medir os impactos. And so this chart shows impact growing, and impact is a general term. It could be biological, hydrological, or other types of impact. And on this side, we have the percent of impervious cover. Então, nesse gráfico, nós temos, de um lado, o impacto,
e esse impacto ele é um termo genérico, pode ser um impacto biológico, geológico ou humano. E do outro lado, a porcentagem de aumento aí da cobertura impermeável. In general, what was found that once the impact exceeds 15%, then the impact grows dramatically faster and it starts causing measurable harm to the human or the natural ecosystem. O que foi descoberto com a pesquisa é de que quando a impermeabilização da superfície chega em cerca de 15%, os impactos aumentam cada vez mais forte ou rapidamente, e aí você consegue medir mais os problemas ambientais no karst a partir deste limite. And so what's important then is to limit the impervious cover to no more than 15% of your karst area. Então, na sua área kárstica, é importante justamente utilizar esse limite de 15%, e não mais do que isso. And this is based on the drainage area, not a particular property. Isso isso está relacionado à bacia de drenagem e não em uma propriedade particular. For example, I've seen people come in and say, "I'm going to build in this area, and my building is my impervious cover is 15% or less." And so it's not a problem. But the problem is that the drainage area already has more than 15%. And so they are just adding to the problem. Ele já viu pessoas chegarem e dizerem que a construção deles não chega a 15% ou é menos que 15%. Mas o problema é que na rede de drenagem, muitas vezes, esses 15% já foram extrapolados, e não é somente a unidade, né? This can be difficult for many people, for many communities, but you can also make it simple and beneficial in ways, such as making these areas parklands that the community will enjoy, or keeping low-density housing where people will pay more to live there because they will have this beautiful green space around them. Isso pode ser muito difícil para as pessoas compreenderem, mas uma boa estratégia é você utilizar, você construir essas áreas verdes, né, essas áreas que podem ser utilizadas coletivamente na forma de parques, ou em construções de menor impacto, mas que são também mais caras, e pessoas vão pagar mais por viver numa área mais preservada. When you complete your study, will someone disagree with your results? It's not unusual. Quando você termina o seu estudo de impacto, a pergunta, alguém discorda da sua pesquisa? E isso não é uma coisa pouco comum. Science is about learning. And so if someone finds a real problem with your results, admit it. There's no shame in that. And then improve your results, improve your research. A ciência é baseado no aprendizado. Então, se alguém acha um erro no seu trabalho, realmente um erro sólido no seu trabalho, aprenda com isso, melhore. Não há problema nenhum nisso. When you write your results and your recommendation, if you make a mistake, make it on the side of science, on the side of caution and protecting the resource. Se você estiver escrevendo o seu relatório, né, e for cometer, entre aspas, algum erro, fique do lado da ciência, né, tenha cuidado e busque sempre a proteção do recurso. Also understand that someone may take your report and your results and may modify them without your agreement. So write your reports very clearly so that if someone does change something, it's clear that it was not your work. Tenha a compreensão de que os seus resultados podem ser alterados por outras pessoas sem o seu conhecimento. Então, quando você for escrever os seus relatórios, ou suas pesquisas, faça de tal forma que as mudanças sejam facilmente identificadas. So, if you want to learn more,
excuse me, here are some sources of information. First of all, my institute, the National Cave and Karst Research Institute. As I mentioned at the beginning of this talk, it's a brand new website for us, a lot of information. We still need to fix a couple of small things. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o Karst, está aqui, primeiro que tudo, o endereço do nosso instituto, que eu mencionei no início da palestra e que está sendo reformulado, mas ainda tem muita coisa já disponível. And the things we fix are not technical. They are like small spelling errors, silly mistakes like that. But we will continue adding more information, of course, to the website. E os erros mencionados não são erros técnicos, mas são pequenas coisas de um erro de digitação ou outro, mais questões técnicas do que conteúdo. E sempre nós vamos estar postando coisas novas. This presentation, I know, is being heard by people around the world. And so if you need to learn more about your country or people in other countries, go to the UIS website, uispelio.org, to learn about the International Union, but also where you can find people in your region. Como eu sei que essa palestra está sendo assistida por pessoas por todo o mundo, sugiro que você pesquise o site da União Internacional de Espeleologia e que você pode, então, conhecer pessoas no seu país que trabalham com isso. Also, there's the Karst Information Portal. This is a project from my institute with the International Union of Speleology and 2 universities. The portal is a free library of information about caves and karst, with information from around the world. Tem também um portal de informações sobre o Karst, que foi idealizado pelo Instituto e a União Internacional de Espeleologia, juntamente com 2 universidades, e contém informações gratuitas de regiões kársticas e espeleológicas por todo o mundo. And of course, this is the International Year of Caves and Karst. There's a lot of good information that we've put on that website too. I encourage all of you to join us in the International Year. And I'll stop there for a moment, and I'll say more. Aqui nós temos, então, o site da União Internacional de Espeleologia e, especificamente, do Ano Internacional das Cavernas e do Karst. To join the International Year, you do not need to create a large or an international activity. Educate people in your area. Talk to your family, to your friends. Tell them, explain to them why caves and karst are important. We need everyone's help to reach the world. Para se unir, né, a nós nesse esforço e nesse Ano Internacional das Cavernas, você não precisa fazer um evento muito grande ou internacional. Converse com seus familiares, converse com seus amigos e nos ajude a preservar esses sistemas. And of course, you're always welcome to contact me. My address is here at the bottom. I've written a couple of papers on environmental impact assessments that I'm happy to share if they might be helpful to you. So again, feel free to contact me. Então aqui está o meu e-mail, vocês sintam-se à vontade em entrar em contato comigo para solicitar trabalhos de avaliação de impacto ambiental ou qualquer outro assunto relacionado. Fiquem livres para me contactar. And I thank you very much for your time and your interest. And I will turn off the screen here. So if there are any questions, I'd be happy to answer them as much as time allows. So. Ok, obrigado pela audiência, obrigado por assistirem à apresentação. E eu estou à disposição para quaisquer perguntas que apareçam. So, George, we are waiting for some questions, but I would like again to welcome you to Brazil, and also I know you are almost direct contact with Brazilians all the time, and to express again my gratitude for all your help and all your support, especially with this subject that is so how can I say? So, like you said, complicated, yeah. But you put it in a way that people
understood how important it is to study correctly. Yeah. So thank you again. Thank you very much. There's no way to create one assessment method that covers all karst in all situations. But if you follow these steps, then you can adjust it for your needs. And that's where the evolutionary model is so very important, because a model from my area may not work in your area. And so that's where the adjustments occur. And the world is looking forward to coming to Brazil in 2025 for the International Congress of Speleology. I hope to get back to Brazil before then. And so I'm, I've been to Brazil twice. I need to come back. So you're always welcome. Então, pessoal, eu conversei com ele, né, a respeito da gratidão que eu tenho pela ajuda que ele nos deu. Essa palestra de uma coisa extremamente complexa, mas também tão bem explicado, né? Ele disse que é apenas uma forma de você ter um modelo para você seguir, né? E aí você vai adaptando para a realidade do seu karst ou do seu país, né? É o que normalmente deve ser feito, né? Os karsts são diferentes, mas é bom você seguir um plano, né? De estratégia. Let me see if we have some questions here. Okay, we have one question. This is already in Portuguese, so I will just translate it. Is the evaluation model or assessment model utilized or recognized by the EPA while making environmental licensing or something like this? Is there any experience in enterprises of like big enterprises like mining companies or other industries? That's one of the challenges that we have in the United States and around the world. There's been a lot of good science that's been done that is not recognized by industry or by the government. And I'll pause there and then add a little bit more. Ele disse logo no início, né, que é um problema grande que eles têm nos Estados Unidos de fazer com que grandes empresas ou até mesmo o governo confiem ou aceitem bons trabalhos de pesquisa, de ciência. So there's some work that's been done for government agencies. I know I've done it. Other people have done it as well. And so that's been useful to guide those government agencies in managing their lands, but it's often not applied to industry or to private developments. Existem exemplos em que eu trabalhei com agências governamentais ou empresas, e esses trabalhos então serviram como uma espécie de guia, né, ou de orientação para esses locais. Now, there's something that's changing, that's new. There's an organization called ASTM International, and it is an organization that creates standards for everything. The engineering standards for the chair you're sitting on, the clothes you're wearing to make sure that they're safe and they don't wear out. ASTM creates standard for everything, and now we are creating standards for karst. Existe uma coisa mais recente, nova, que é o surgimento de uma instituição que é a ASTM International, que cria basicamente padrões para tudo que vocês podem imaginar. Padrões de engenharia para a cadeira que você está sentando, padrões para as roupas que você está usando, e agora eles estão trabalhando para padrões para esses estudos no karst. We created this committee last year. We are developing currently 4 or 5 new standards on how to characterize, do these environmental assessments in karst, and also for things like dye tracing, groundwater tracing. And so we are just starting
developing these methods. Estamos atualmente, então, com 4 ou 5 padrões que estão sendo estabelecidos e esses envolvem justamente etapas nesses processos de impacto ambiental no karst, né? E muitos desses padrões incluem, inclusive, a aplicação de traçadores. Many governments, many companies look to ASTM and say, what are your standards? And so they may not listen to me, but because I am chairing this committee, they will listen to the results of the committee that have come through ASTM and say, ASTM says this is the standard, this is how we do things, and so they will then use that method. E a STM é algo interessante, pois a empresa ela pode não acreditar no que eu estiver falando, ela pode chegar e não acreditar no que eu estou falando, mas como sou o presidente desse comitê, ela vai ter que acreditar nos padrões que foram criados para essa atividade. We hope to have our first 1 or 2 standards released as part of the International Year of Caves and Karst. Nós estamos aí buscando o lançamento de 1 ou 2 padrões, aproveitando o Ano Internacional das Cavernas e do Karst. And I would invite Luiz and any other karst experts who are listening who may be interested in joining the ASTM committee to let me know. We always need more help and more expertise on the team. Eu estou convidando o Luiz e qualquer outro especialista em karst que tenha interesse em me contactar para fazer parte desse comitê, pois nós estamos sempre buscando estratégias de pessoas, né, que nos ajudem a melhorar esses padrões. Okay. We have 2 more questions. Can you do it? Yes, I'm here as long as you need me. Perfect. So the other one is from Dr. Fernando de Moraes. He's a great friend of mine, also a good specialist, and he's asking, what are the main difficulties that you see in this environmental assessment, environmental impact assessment, né? And they need in just a second, que poderiam ser atribuídos à natureza interdisciplinar deste estudo. E que, okay. So what are the main difficulties when you are studying this environmental assessment, impact assessment, when we are discussing this interdisciplinarity of these studies? You see some differences or difficulties between this multi-group of people? Okay. I'm not sure I understand all of the question, but I'll answer and we'll see how it goes. Yes, and then I will see if I can fix it. Okay. No, it's and it's sometimes a problem even if I spoke the language, but there are always challenges in doing this work. If, for example, if you're doing a study that's limited to a specific property, to a small area, and I'm telling you to collect all this data and to create this evolutionary model, the information you may need may not be on that property. It may be on some other property where you do not have permission, to go and study and collect that data. So that can be a challenge, is one type of challenge. Dos impactos principais mencionados é o fato de você muitas vezes precisar fazer o estudo de impacto e você não ter acesso ao local onde você vai ter que fazer o estudo. There's also a challenge, and this is why it's so important to create these ASTM guidelines, that you have people who are good people, good scientists, but they're not trained in karst. And so they try to do the work, but they do not have the fundamental knowledge to do it correctly. And so this is where this step-by-step procedure is useful. This is where the ASTM guidelines, which will be very specific, are going to be very useful. Ok. Eu acho que eu vou conseguir responder, Fernando, que é o seguinte, que ele falou.
Muitas vezes você tem cientistas, até mesmo no pessoal da ASTM, que você tem profissionais, cientistas muito bons, muito responsáveis, de qualidade, mas que não são especialistas no karst. Então, o fato de desenvolver alguns padrões, isso vai ser extremamente útil para orientar os estudos de impacto nessas regiões. Another challenge is that sometimes you go to do some work and you want it to be multidisciplinary, but the person who is paying for the work doesn't see the value. They are paying you to do hydrology. They don't care about these animals, but many times I've been able to show how the animals told me more about the hydrology. Dos problemas encontrados, dos desafios, é o fato de que a pessoa que está te pagando para fazer a avaliação de impacto ambiental, nesse caso da hidrologia, ela não quer saber da biologia, mas ele conseguiu já provar que os animais muitas vezes informaram mais sobre a hidrologia do que qualquer outra coisa. Related to this is a problem that many companies, private companies, will tell you, I'm not paying you to do research. I want an answer. And they don't understand that to give the answer, you need to do the research. Grande problema é que muitas vezes essas empresas que estão pagando para fazer a avaliação de impacto falam que eles não estão me pagando, né, ou te pagando para fazer pesquisa. Só que eles não compreendem que eles querem só respostas. Só que eles não entendem que para ter respostas eu tenho que fazer a pesquisa. In my career, I've been lucky to work with many government agencies that were open to the research, that allowed me to be multidisciplinary, but also I developed a reputation so that companies that hired me knew that I was going to do that type of work and they wanted that type of complete work. Eu tive a felicidade de trabalhar com muitas agências do governo, então e pude fazer esse tipo de trabalho. Então, outras empresas que acabaram por me contratar sabiam e estavam buscando esse tipo de abordagem multidisciplinar. Yeah, and I should say, with multidisciplinary work, it's important to recognize that we are not all experts in everything, and so. Make sure that you know who the experts are. So if there are some interesting cave animals, if there's some interesting archaeology that needs to be studied, paleontology, bring in the experts to assist you with that project. É importante lembrar, quando eu falo de um trabalho, de uma pesquisa multidisciplinar, é que nós não somos capazes de deter todo o conhecimento. Então, se você vai trabalhar com áreas importâncias paleontológicas, arqueológicas ou biológicas, tenha certeza de chamar ou de convidar aquelas pessoas que são especialistas nesses campos. Yeah, and the last thing is that, and this is very sad, but I think we all understand that this happens. There are some private companies that want to pay you to for you to give an answer that they want to hear. They don't care what the truth is about the science. They want you to say it's okay for them to build and do whatever they want. And sometimes the money looks very good, but always stay to the science. It's nice to be able to sleep well at night and know that you've done the right thing. Exactly. Então, muitas vezes acontece, é triste isso vocês sabem, ocorre no mundo inteiro, é que algumas empresas querem que você faça a pesquisa e dê os resultados ou as respostas que eles querem que estão pagando, né? O dinheiro muitas vezes é ótimo, é excelente, mas é muito melhor você dormir tranquilo e você estar junto com a ciência. And on that last point, I'll say one more thing. It's important to be a scientist, not an advocate. People will hire you as a consultant to advocate for them, to say, yes, we want to do what this, we want to, protect this thing for this client. But our job is to do good science.
And sometimes I've given answers that my clients didn't like, but it was the truth scientifically. If you don't do that, then you lose your reputation, you have no credibility, and of course, then it's harmful for the karst environment. Uhum. Eu adiciono que muitas vezes os clientes me contratam, estão esperando uma resposta e acaba que eu dou uma resposta diferente, né? E isso não os agrada. Mas pelo menos você se mantém fiel aos seus princípios, fiel, né, à sua ciência, e obviamente não vai causar mais dano ao kart do que já seria, do que já aconteceria, né? So George, I talk here YouTube another monitor. So Fernando said, okay, that thank you. That was the answer. And the other one here is from Heleno, another specialist in karst, and he's from the Northeast, so he's far away from my place. It's an awesome karst. If you come 2025, we need to fly north. No, the problem is there are so many fabulous places in Brazil, exactly. And I'm trying to decide where to go. Yeah, and everything is far away. Yeah. But here his question is if there is any examples of areas that were somehow recovered by doing this evaluation model or this assessment model. I believe it's all, everything maybe. There are different examples, that exist. I showed the map, for example, of the habitat areas for endangered species, and what happened with that model. It wasn't so much the model, but the results of the model. What happened was that the cities in those areas voted, and they taxed themselves to raise money to buy sensitive lands to protect them. And the citizens voted. They say, yes, charge us higher taxes to protect these areas. And so that's, I think, probably one of the best examples of protection. Heleno, dos exemplos mais importantes no caso seria em relação a habitats sensíveis para as espécies, né? Em alguns casos, as cidades, né, as pessoas votaram para aumento de impostos para que realmente esses impostos fossem, então, colocados, né, ou direcionados para a preservação, né, dessas áreas sensíveis. Então, ele informa que foi, eu acho que o exemplo mais de sucesso que se teve com essa metodologia. Tá? So we have now one more. There's another. I'm happy that all my friends are here. So I have another doctor of castology, Hernando. He's thanking you for the wonderful lecture. And since you know Brazil a little bit, the environmental problems are the same as you see in the United States regarding public policies and practices and etc. I see many similarities between Brazil and the United States. There's the obvious ones that we're large countries about the same size. We're countries of immigrants. We are very diverse in our geology and our culture. From the problems I saw with karst in Brazil, I saw many similarities. In some ways, Brazil is behind the United States. In some ways, Brazil is ahead of the United States. It's not a race. Obviously, we want to improve things. Yes. But the most impressive thing about Brazil is that you have it written in your constitution that cave and karst areas must have this evaluation, must be studied before they can be impacted. We don't have that. I wish we did. And so that's one thing where Brazil is far ahead of the United States. Bom, então, primeiramente, existem, óbvio, similaridades especialmente relacionadas ao tamanho do país, né?
a diversidade tanto geológica quanto cultural dos países. Os Estados Unidos e o Brasil, eles são países de imigrantes, né? E em alguns casos ele pôde perceber que não é uma corrida, mas que em alguns casos o Brasil está na frente, em outros casos o Brasil está atrás dos Estados Unidos, né? E uma coisa que o impressiona positivamente é o fato de na Constituição nós termos dispositivos, o Brasil, né, ter dispositivos de proteção ao karst, material arqueológico, cavernas, etc. Coisa que a Constituição norte-americana não possui e ele gostaria que existisse. Okay. So, I believe everybody is happy with the answers. So, again, thank you very much, George. I welcome you to watch the other Fridays if you have time to watch us, and please let everybody know that we are having these presentations. And thank you very much again for your support. Will you be posting these afterward, so they will be live on YouTube somewhere where people can continue to watch them? Exactly. I will send to you in your email the links so you can advertise for us. Oh, when we can put them on the International Year website. Exactly, it will be awesome. Yeah. Yeah. We have the live transmission, but we will keep the videos. So yes, everybody can watch later, and it's Great. Our mission to advertise the Kranjc caves. Yeah, there are many excellent instructional informational videos on the International Year website for events that are already finished, and so I encourage people to watch them. I'm slowly working my way through. The International Year is keeping me very busy, but slowly I'm watching them all because there's so much to learn and so many good things happening around the world. Again, thank you, Luiz, and to everyone for making this happen. Hey, thank you very much. Okay, bye-bye. Bom, gente, eu acho que é o primeiro dia com dois nomes importantíssimos, abrindo aí o nosso evento, e vocês vão ver, inclusive os meus colegas aqui que estão na audiência, também são nomes que eu considero muito importantes para o karst, para as cavernas, e vão nos auxiliar aí nesse evento, e nós estaremos juntos, então, toda sexta-feira. Eu acredito que, eu tenho que conferir o horário, né, mas vocês recebem também via Simpla. O horário é a partir das 9 horas das próximas palestras, tá? E nós tivemos aí uma questão de fuso horário de 5 horas de diferença a menos para o Dr. George Veni, e ele então nos ajudou aí bastante. Muito obrigado a todos. Vamos brincar de youtuber, né? Dê o like, compartilhe, nos ajude aí a cuidar do karst e das cavernas. Um abraço a todos.